Sir will take classes now. So today, we are going to discuss about two oceans. Two oceans. But we are not going to discuss, we are not going to swim in the ocean. Are you able to follow? We are not going to swim in the ocean. We are going to taste the, a little drop from the ocean. CRPC, IPC ஒரு பெரிய கடலை காட்டி பெரிய என்னது ஓஷன் மாதிரி அதில் நம்ம நீச்சல் அடிக்க போகிறது இல்லை. இப்போ நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு you people are very expert in what you call law. You will swim. But now in this class, what I am trying to make you, you are going to taste a drop of water from the ocean. So அப்படி நான் சொல்கிறத விதத்தில் இருந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்? It's very, big subject, CRPC and IPC. Okay. Sir, first, before we enter into the topic, we have to know certain basic idea about CRPC and IPC. IPC. So let's complete fast. Okay. So law has been classified into two types, sir. What are they, sir? Law has been classified into two types: substantial law and procedural law. So that's why specifically I told that the title to you. Even sometimes they will ask substantial law, option A, IPC, option B, Indian Evidence Act, like that they are giving in the sense. What do you mean by, first we have to know, yes, please be silent, okay. So what do you mean by substantial law, what do you mean by procedural law? Substantial law is nothing but subject matter of law, take down the word. So that is the basic things you should know. So what do you mean by substantial law? Substantial law is nothing but subject matter of law. What do you mean by procedural law? Procedural law, for example, substantive law in the sense whether IPC is a substantive law or procedural law. Substantive law, very good. IPC வந்து substantive law ன்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. அப்போ substantive lawக்கு ஒரு character இருக்கும்ல. இப்போ for example, Ayyappan means a certain characteristic will be there. அப்போ சப்ஸ்டான்டிவ் லாவுக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்கு சார்? என்ன சப்ஸ்டான்டிவ் லா எதை பற்றி பேசுது சார்? Substantive law, it speaks about subject matter of law. Take down the word. Substantive law, it speaks about subject matter of law. 300 of IPC, it speaks about murder. Very good. 299 of IPC, it speaks about culpable homicide. So இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுட்டு போங்க. ஓகே சார். For murder, what is the punishment, sir? 302 of IPC defines punishment for murder. What is the punishment generally? Capital punishment, life imprisonment. That is a punishment for murder. What do you mean by life imprisonment here? Whether 14 years, whether any prescribed condition has been mentioned in your statutory provision. Then what do you mean by life imprisonment? ஆயுள் தண்டனைனா என்ன சார்? 14 வருஷங்கிறது ஆயுள் தண்டனையா இல்லை ஆயுள் முழுசு இருக்கிறது தான் ஆயுள் தண்டனையா? ஆயுள் முழுவதும் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆயுள் தண்டனை. பட் by way of court certain precedent, we are following 14 years, but there is no definition is there only for 14 years. First, I am going to touch with CRPC. CRPC, what kind of procedural aspects we are following? I will connect the IPC and the CRPC with one example. Easily you will able to follow. In my area, what happened yesterday? Let's imagine yesterday one murder happened.
in my area. Immediately what I will do? Straight away I will give the case, because I am a I am a lawyer. Whether I can take the law in my hand, straight away I can give the complaint, straight away I can go to the court and I can lodge the complaint, I can register the complaint. No. So what is the process we have to follow? First of all, we have to lodge a complaint to the police. Very important. So certain procedural aspects, what are all the procedural practical நம்ம என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அதெல்லாம் சிஆர்பிசியில் இருக்கு. What are the procedural aspects should be followed before the court of law? Then it is said to be a procedural law. Murder வந்து என்ன சார்? Murder வந்து 300னா அது is a murder. Punishment for murder 302. சரி, what is the offense? What is the punishment for offense? It is stated under the substantive law. Take down the word. What is the offense? What is the nature of the offense? What is the punishment? It will be prescribed under the substantive law. என்ன தவறு, என்ன குற்றம், அந்த குற்றத்துக்குரிய பனிஷ்மெண்ட் என்ன, அதை தான் பேசுறது சப்ஸ்டான்டிவ் லா. ப்ரொசீஜரல் லா, சரி குற்றம் பண்ணிட்டான், இந்த குற்றம் பண்ணிட்டான், theft, robbery, dacoity, whatever it may be பண்ணிட்டான், அவனை எப்படி கோர்ட் மூலமா அவனை ப்ரொசீட் பண்றது? அப்படியே அவனை தூக்கிட்டு வந்து கோர்ட்ல வச்சிரதா? இல்ல பிஃபோர் தட் வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட் தே ஹேவ் டு ஃபாலோ as a authority, as a executive people? What are the things they should follow? Sir, FIR, which section defines FIR? Sir, இது ரொம்ப பேசிக் ஒன்று, இது தெரியாம நம்ம எக்ஸாம் போக கூடாது. என்ன செக்ஷன் FIR பத்தி பேசுது சார்? 154 of CRPC. Very good. So section 154 of CRPC defines FIR. FIR is an aggregated form of first information report. சரி, மர்டர் பண்ணிட்டான் சார், அது இட்ஸ் a subject matter of the substantive law. என்ன பனிஷ்மெண்ட்? லைஃப் imprisonment, இல்லாட்டி டெத் பெனால்டி. ஓகே, that is a subject matter of the IPC. What are the procedures we should follow? That is stated in CRPC. Understand? So link is there. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இந்த ராமேஸ்வரம் போனால் எல்லா இதுவும் ஒரு இடத்துல பாக்ஸ் அலசந்தியில் சந்திக்குதோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மீன்வேல் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஐபிசி ஒரு லா வந்து ஐபிசி என்ன பேசுது, என்ன பனிஷ்மெண்ட், என்ன குற்றம், அதுக்கு என்ன கொலை பண்ணிட்டானா மர்டர், what do you call? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் whether he committed a gang rape or whether he committed a what do you call robbery. So what is the punishment? The punishment will be there in the IPC. What are the procedures as a court they have to follow? What are the procedures as a executive people they have to follow? Everything is prescribed under the CRPC. So this is the first information you should know. So I am clarified what is meant by substantive law and procedural law. So now we are step into that another provision. So substantive law and procedural law. Then come to that CRPC. Which year the CRPC came into force or enacted? Take down the word. Initially in old days, in old CRPC we had the Code of Criminal Procedure Code 1861. The Code of Criminal Procedure Code 1861 was enacted. Now it has been repealed, or it has been what do you call? Repealed in the sense, what do you mean by repealed? Abolished or removed. That is the meaning here. Now at present CRPC we are having, what is the year sir? 1973. Very good. The CRPC, it's a procedural law. IPC is a substantive law. First, that's what I gave the topic. Substantive law na enna, procedural law na enna நம்மளுக்கு மொத அது தெரியணும். அப்பதான் லாக்குள்ளே போக முடியும். Now you had a better idea about what is meant by substantive law and procedural law. So this CRPC, it is a subject matter of the procedural law. IPC is a subject matter of the substantive law, sir. Then come to that. Now we are going to start what do you call important sections under what do you call CRPC. ஒரு ocean sir, IPC யும் CRPC யும் ஒரு ocean. நம்ம we are going to taste a drop of water from the ocean. So first take down the what do you call court of session. Court of session.
Section 9 of CRPC defines court of session. Take down the provision. Which section defines court of session? Section 9 of CRPC defines what do you call court of session. This court is, see, as an advocate, you will practice what do you call, if you are practicing in civil criminal side, you will appear before the what do you call court of session and sessions court, like that you will appear. But it is prescribed under the, that's what I am telling initially. It is every procedural aspect has been prescribed under the what you call CRPC. So court of session in the sense it is that court has been covered under one CRPC provision. So that's what section 9 of CRPC defines court of session. This court is established by the state government. Second point. So section 9 of CRPC defines court of session. This court is established by the concerned state government for every session division. What do you mean by session? Session na enna sir? Session na namalukku enna ஞாபகம் வரணும்? என்ன சார், it's a basic one sir. Session na namalukku enna sir ஞாபகம் வரணும்? Sessions court na enna sir ஞாபகத்துக்கு வரணும் நமக்கு? Sessions court in the sense criminal courtsங்கிறது தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் நமக்கு. Basic one sir. District and the sessions court. District court na it is a what do you call district level higher forum. District level higher forum. It is a civil in nature. Sessions court, it is a district level criminal courts. District level higher level criminal court. That's what district and sessions court. So section, according to section 9 of CRPC, the court is established by the state government for every session division. That means what, based upon the territorial jurisdiction, criminal jurisdiction, it is a session level. So session in the sense it is a criminal court. In the sessions court is nothing but criminal courts. The court is presided over by a judge. Yeah, this court is, the session court is presided, headed by what do you call the judge. This is appointed by the concerned high court of the particular state. So who is appointing? The concerned high court is appointing. With the consent of the high court, they are conferring what do you call by way of the TNPC exam they are conducting with the consent of the high court. The high court may also appoint additional sessions judges. Take it on the word. So section 9 of what do you call CRPC defines, sir, we are covering very limited portion today, okay. So section 9 of CRPC defines what do you call court of session. And one more point, you have to know what do you call the judges has been appointed by, also appoint the additional session judge and assistant session judge in this court. So section 9 in the sense, what are the points we have to know? Section 9 of CRPC defines what do you call court of session. Court of session, here what do you call the judge is appointed by, presided over by what do you call presided over by a judge appointed by the high court of the particular state, and what the high court further appoints what you call additional session judges and assistant session judges in this court. So in this court, 3 people plays a vital role. 3 posts plays a vital role. Sessions, what you call court of session in the sense. First one, what you call presided over by a judge, appointed by the what you call concerned HC. At the same time, another one, additional session, what you call judges and assistant session judges, that is also appointed by the concerned HC. HC stands for High Court. Then come to the second one. Second one I didn't write, please take it down. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc. So what do you mean by Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate? Kutraviyal Mudanmai Naduvar, I think in Tamil they used to say like that. So Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, that means in which what do you call territorial jurisdiction we are having this kind of court system. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate. எழுதிக்கங்க, சும்மா கேட்டிங்கன்னா மறந்து வரும். So Chief Judicial Magistrate, it is there. Chief Judicial provisional இருக்கு, நம்ம பேராக்ல வந்து நம்ம ஹின்ஸ்ல வந்து இருக்கு, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Chief Judicial Magistrate and the Additional Chief Judicial Magistrate, etc. in every district, not being a metropolitan area. அப்போ நீங்கள் metropolitan area இப்போ எல்லாமே அதில் பேராக்ல இல்லை, நம்ம ஹின்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் சார், அதை நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணணும்.
ஒரு செக்ஷன்ல நம்ம பார்க்க கூடாது. we have to go through that what you call subsequent sections sir. so இங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படினா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியானா என்ன? what do you mean by மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா? சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது சார். மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியானா சென்னை அப்படி இல்லை. லால ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு சார். ஓகே, பாப்புலேஷன் வாட் இஸ் த கிரைட்டீரியா? நட்ஷல் பாயிண்ட் என்ன? எக்ஸாம்ல அப்படி தான் கேட்பாங்க. சென்னைன்னு கேட்க மாட்டாங்க. வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா மேம்? மோர் தென் Sir, take it down the provision, sir. Take it down the answer. எழுதிக்கங்க. So what do you mean by metropolitan? அப்படின்னா metropolitanனா என்னன்னா towns having the population exceeding 1 million. Exceeding 1 million. Then it is said to be a metropolitan area. இப்படி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. சென்னை பாம்பேன்னு அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. அது என்ன உங்களுக்கு நட்ஷல் பாயிண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன கேட்கணும் நீங்க? It exceeds the 1 million, then the particular area is said to be a metropolitan area. அதுதான் லா சொல்லுதுங்க. இல்ல லால பிரிஸ்கிரைப் கண்டிஷன் தான். மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியானா டெஃபினேஷன் என்ன அது நம்ம பார்க்குறோம். இதுல கொடுத்திருக்கிறது மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியானா என்ன? the population what you call our ratio is what you call exceeding 1 million. அதுதான் மெட்ரோபாலிட்டன் உடைய டெஃபினேஷன். if you want to that you can google it and you can search the statutory provision. okay, metropolitan area என்ன condition as per law? metropolitan area என்னன்னா what you call the having the population exceeding 1 million. okay, that come to that what you call so metropolitan area and what you call the additional chief metropolitan magistrate in every district not being a metropolitan area. எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா லிமிட்ஸ்ல இல்லாம இருந்துச்சுனா the high court shall appoint judicial magistrate of first class. JM1 and JM2 is there. judicial magistrate 1 and judicial magistrate 2 கான்செப்ட் ரொம்ப டஃபா தான் சார் இருக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம. இட்ஸ் நாட் லைக் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ். Sir, I will complete last 5 minutes. We will clarify because it's recording. We will clarify your doubts. So what is the point here? You have to know JM1 and JM2. How, what do you call the JM1 and JM2 has been classified? எப்படி அதை பிரிக்கிறாங்க? அது மட்டும் இல்லை சார். Based upon the offenses also it has been classified, sir. அதுதான் பாயிண்ட். JM1 and JM2. சரி, இங்க வாங்க, பவருக்கு வாங்க. What is a chief metropolitan magistrate? What kind of what do you call punishment he can impose? என்ன punishment as a chief judicial magistrate வந்து impose பண்ணலாம்? Take it down. He can pass what do you call any thing except generally கொடுத்துறான். he can pass what you call he can impose any sentence except இவர் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. என்னென்ன பனிஷ்மென்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது? யாரு? சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட். டெத் சென்டென்ஸ் இவர் கொடுக்க முடியாது சார். சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் cannot impose the death sentence. Life imprisonment they cannot say what you call pass, they cannot give. And imprisonment for term exceeding 7 years. So the chief judicial magistrate, he can impose certain punishment, but except he cannot pass death sentence, he cannot pass life imprisonment, and he cannot pass what you call imprisonment for a term exceeding 7 years. Okay, sir. Then come to that, the chief judicial magistrate shall be subordinate to the session judge. He is a subordinate to whom? The session judge. Who is the session judge? I said just now, I said. District level, criminal court, higher forum, district level. Very good. Then come to that court of judicial magistrates. Court of judicial magistrates. Which section defines court of judicial magistrate?
Any idea? I think you started preparation, isn't it? These are all very important. I think you know. Please remember. Further deeper பார்க்கிறோம் சார். Section 11 எழுதிக்கங்க சார். Section 11. Section 11 of CRPC states that in every district not being a metropolitan area, every district not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate. So metropolitan area இல்லாம சில இடங்கள்ல judicial magistrate courts, many courts of judicial magistrate of first class and the second class, and such places as the state government may after consultation with the high court. எதுவுமே இப்போ இந்த எக்ஸாமுமே what you call civil judge exam or even what you call the DJ, what you call the TNPC is conferring, but with the consent of the HC is needed. It's a mandatory. So that is a condition here. So section 11 of CRPC defines what you call court of judicial magistrate, where this kind of courts will be located except the metropolitan area. Apart from the metropolitan area, even what you call this, many courts has been established in JM1 and the judicial magistrate first class and the judicial magistrate second class. At such places, with the consent of the what you call HC, the state government will establish. Then come to the section 15. So I explained section 11 of CRPC. Now take it down the section 15. At least நீங்க provision of law மட்டும் எழுதி வைங்க இந்த கிளாஸ்ல. In later நீங்க எக்ஸாம்க்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு போகும்போது உங்களுக்கு அந்த என்ன provision நாச்சு இருக்குன்னு we will understand. So section 15 of CRPC defines judicial magistrates is under the control of session judge. So இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Chief judicial magistrate what you call shall be subordinate to the session judge. So session judge is the higher forum in the district level. அவருக்கு கீழ தான் எல்லாரும் வராங்க based upon all the judges, apart from the what you call lower level what you call criminal court judges. So here they are all what you call under the control of the session judge. That is a point you should know. So according to section 15 of CRPC, a judicial magistrate is under what you call the general control of the session judge and is subordinate to the chief judicial magistrate. Session judge கீழ வராங்க, அதே மாதிரி இவர் subordinate to யாருக்கு கீழ வராரு? chief judicial magistrate கீழ வராரு. chief judicial magistrate ஓட provision என்ன பார்த்தோம் நம்ம? Very good. In terms of section 29 of CRPC, a judicial magistrate of first class may be passed sentence of imprisonment. In the provision எழுதி வச்சுக்கோங்க. Possibility is there. According to section 29 of CRPC, please take down the provision. 29 of CRPC படி judicial magistrate of first class அவர் என்ன பண்ணலாம்? என்ன what kind of punishment he can impose? He can pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years. 3 வருஷம் ஃபைன், அதற்குரிய இருக்க பனிஷ்மெண்ட்லாம் யாரு பாஸ் பண்ணலாம்? ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பாஸ் பண்ணலாம். இதுதான் அவரோட ரோல். 3 வருஷம் ஃபைன், இந்த பனிஷ்மெண்ட்டை இவர் பாஸ் பண்ணலாம். யாரு? ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணலாம். ஃபைன் எவ்வளோ சார் பாஸ் பண்ணலாம்? நாட் எக்ஸீடிங் 10,000, 10,000 வரைக்கும் பாஸ் பண்ணலாம், ஃபைன் போடலாம். இதுதான் அவரோட ரோல். So this is the power of what you call the judicial magistrate. The court, இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க சிஆர்பிசியில். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டா கேட்கணும்னா இதை கேட்பாங்க. which court is the lowest level in the criminal side? எந்த கோர்ட் வந்து ரொம்ப lower level criminal side? JM2, very good. JM2 is the lower level court in the criminal side. So the court as the lowest level is called the judicial magistrate of second class. So இந்த கோர்ட்டுக்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கு சார்? JM2க்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கு? This court is competent to try the case if the offense is punishable with imprisonment not exceeding 1 year. இதுதான் கண்டிஷன். Not exceeding 1 year. ஃபைன் எவ்வளவு வரைக்கும் போடலாம்? 5,000 வரைக்கும் போடலாம். ஸோ JM1க்கு என்ன கண்டிஷன்? JM1க்கு கண்டிஷன் வந்து 3 வருஷம். ஃபைன் எவ்வளோ வரைக்கும் போடலாம்?
10,000. Exceeding 3 years, then that court don't have the jurisdiction to invoke the matter. அதுதான் விஷயம். Are you able to follow? Good. Then come to the JM1. Okay, JM1 and JM2 we saw. The session judge can impose any punishment. It is the power of the sessions court judge. Why I said the sessions court is the higher level in the district level. Even the sessions court judge, session judge, they can pass a death sentence. அது power கொடுத்திருக்காங்க. Sessions court judge நினைச்சா death sentence கொடுக்கலாம். But it should be confirmed by the HC. High court oda consent இல்லாம கொடுக்க முடியாது. It is a prescribed. The act is, the word is prescribed in the act with the consent of the HC. Just like that you cannot pass. But if with the consent of the HC, if you are giving, then it is most welcomeable one. Okay, yeah. So then come to that. அது எந்த ப்ரொவிஷன்ல சொல்றாங்க? இப்போ நான் சொன்னேன் HC ஓட பெர்மிஷன் வாங்கணும்னு சொன்னேன். எந்த ப்ரொவிஷன்ல சொல்றாங்க? எனி ஐடியா? என்ன ப்ரொவிஷன்ல சொல்றாங்க? செக்ஷன் 28 and 29ல எலாபரேட்டா சொல்லிருக்காங்க. So please take it down. அப்ப even the session judge can pass what you call the death sentence, but with the consent of what you call the high court. That is a point you should know based upon section 28 and 29 of CRPC. The provision, if you want to clear the exam, please write down the provision. At least few provision they will ask. நம்ம ஒரு என்டையர் சமுத்திரத்தில் நீந்த முடியாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம எட்டினாச்சும் பார்க்கலாம்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. Then come to that metropolitan magistrate. Write down the topic metropolitan magistrate. Metropolitan magistrateல என்ன சார் நம்ம இருக்கு? எந்த செக்ஷன் பேசுது? Section 16 of CRPC defines metropolitan magistrate. We already saw the condition, what do you call, what is mean by metropolitan area? Metropolitan area is nothing but the population exceeding 1 million, then it is said to be a metropolitan area. So whether our, in Madurai we are having metropolitan magistrate, whether we people we are having, no. So that is the answer you have to know. So the court of metropolitan magistrate were created by section 16 of the CRPC. And apart from the court of metropolitan magistrate, two more judges are there, the chief metropolitan magistrate and additional chief metropolitan magistrate. This what you call court has been created based upon section 17. So what section 16 of CRPC says? Section 16 of CRPC says court of metropolitan magistrate. Where the court of metropolitan magistrate will be located has been established. The population rate is what you call exceed what you call 1 million, then the particular area will what you call have the metropolitan magistrate. And apart from that, what you call additional chief metropolitan magistrate has been created based upon section 17 of this code. This code in the sense CRPC. And come to the section 18 of CRPC. இதெல்லாம் கேட்பாங்க சார். Section 18 என்ன சொல்லுது, 17 என்ன சொல்லுது, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. So section 18 of CRPC defines special executive magistrate. எழுதிக்கங்க. Section 18 of CRPC எதை சொல்லுது? Special executive magistrate பத்தி பேசுது. They are all bound by this what you call this system metropolitan magistrate. அதுக்குள்ள வராங்க இவங்க எல்லாம். This metropolitan magistrate is under the control of whom? யாரோட கண்ட்ரோல் கீழ வராங்க சார் இவங்கெல்லாம்? யாரு வந்து கிரிமினல் கோர்ட்ல வந்து ஹையர் லெவல் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்க கீழ தான் வராங்க. So now you realize what you call the power of the session judge. So subordinate to the chief metropolitan magistrate. Then come to the executive magistrate. In every district, in every metropolitan area, the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be the executive magistrate.
ஓகே சார், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா அல்ல குவாசி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா? குவாசி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் சார். டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இஸ் said to be a quasi judicial magistrate. So I clarified with the what do you call the first what do you call concept, categories of criminal codes. Possibility is there. They may ask what you call section 9, what you call 14, like that they will ask any questions. And even 28, 29 also they may ask. You know, with the consent of the HC they have to what do you call, in the provisional rare provisions. நம்ம டஃபா கேட்கணும், இந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். Then come to that bailable and non-bailable offense. கிரிமினல் சிஆர்பிசி எடுத்துட்டோன்னா இந்த டாபிக் இல்லாமல் நம்ம முடிக்க முடியாது. ஸோ பெயிலபிள் அண்ட் நான் பெயிலபிள் அஃபென்சஸ். நீங்கள் எல்லாம் இங்கே பெயில் போடுறீங்கல்ல, பெயில் வாங்குறீங்க, ஏபிஓ வாங்குறீங்க. ஸோ விச் ப்ரொவிஷன் டிஃபைன்ஸ் பெயில் ஆர் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் ஆர் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், அந்த கான்செப்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். I already said there is no clear what do you call, எந்த ஒரு லாவுமே டைரக்டா சில நேரத்தில் இருக்காது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் நான் சொன்னேன், there is no clear definition is mentioned in the TP Act. ஓகே, நம்ம அப்புறம் அங்கே போனோம், ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் போனோம், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் போனோம், அங்கே இங்கேயும் பார்த்துக்கு ஒரு டெஃபினேஷனுக்கு வந்தோம், ஒரு ஜட்மெண்ட்டில் ஒரு கிளியர் கிறிஸ்டல் ஒரு ஐடியா சொன்னாங்க. ஸோ வி ஃபாலோட், சப்சிக்வென்ட்லி வி ஃபாலோட். ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சிஆர்பிசி சைலண்ட் அபவுட் த டெஃபினேஷன் பார்ட் ஆஃப் பெயிலபிள் அண்ட் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ். டெஃபினேஷன் கிடையாது சார், பட் எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் வாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் த டேர்ம் அண்டர் சிஆர்பிசி, ஆல்தோ த டேர்ம்ஸ் பெயிலபிள் அண்ட் நான் பெயிலபிள் ஹேவ் பீன் டிஃபைன் கிளியராக. இதுதான் பெயிலபிள் நான் பெயிலபிள் நம்ம சொல்லலை, இல்லை இதுதான் சொல்லலை, ப்ராக்டிக்கலில் இதுதான் சொல்லலை, பேர் இருக்கு, அதில் என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க, பெயில்னா என்ன, நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்னு அது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? அதுதான் இல்லை, அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம், அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட், இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க சார். என்ன இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லவே இல்லை, அதே கான்செப்டை இங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். சரி, த அப்ஜெக்ட் ஆஃப் டிடென்ஷன் of accused is primarily to secure his or her physical appearance at the time of the trial and the time of the sentence. If found guilty, however, the grant of bail has been matters of judicial discretion. bail எப்போ சார் கொடுப்பாங்க ஜென்ரலாக நான் கேட்குறேன்? அரெஸ்ட் உள்ள போலீஸ் கஸ்டடியில் ஜெயிலுக்கு போயிட்டா கொடுப்பாங்களா, இல்லை எப்போ கொடுப்பாங்க? அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெயில் வாங்குறோம், அதுக்கு பேர் என்ன? ஏபி, ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில். என்ன ப்ரொவிஷன் பேசுது? 438. தப்பாக போட்டுறாங்க, ஒரு மார்க் குறைஞ்சிரும். 439 கிடையாது, 438. 438 தான் ஏபியை பற்றி பேசுது. ஏபி அப்படி தானே இப்போ கேட்டேன். வாட் இஸ் மீன் பை ஏபி? 438 only it speaks about ஏபி. 438 defines anticipatory bail. ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறணும் அப்படின்னா, see, bail is a matter of right for bailable offense. Several judgments stands in favor of this point. Take down the provision. Bail is a matter of right for bailable offense. Bail is not a matter of right for non-bailable offense. என்ன ஒரு புது கான்செப்ட். பெயில் இருக்கு சார், பெயிலபிள் அஃபென்ஸுக்கு பெயில் கேட்கலாம். நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, என்ன நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்? நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் ஹீனியஸ் கிரைம். அப்ப நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் பெயில் அந்த இதுக்கெல்லாம் கிடைக்காது. டவுரி டெத்துக்கு வாட் யூ கால், இது பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்? டவுரி டெத் இட்ஸ் a நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ். மர்டர் வந்து பெயிலபிள் அஃபென்ஸா? நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸுக்கு வந்து நீங்க பெயில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரைட் நீங்க கேட்க முடியாது சார், அதுதான் பாயிண்ட். ஸோ பெயில் இஸ் வாட் யூ கால், bail is a matter of right for bailable offense. Bail is not a matter of right for non bailable offenses. இந்த 2 points நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. CRPC has been classified all offenses into bailable and non bailable offenses. CRPC வந்து கரெக்டா ஒரு லக்ஷ்மன் ரேகா கான்செப்ட் போட்டான். லக்ஷ்மன் ரேகா கான்செப்ட் இட்ஸ் ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் தே ஆர் அப்ளைங் த கான்செப்ட். லக்ஷ்மன் ரேகா கான்செப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும். லக்ஷ்மன் ரேகா கான்செப்ட் தே யூஸ் டு
what do you call, they are telling, அதாவது ஒரு சின்ன இடைவெளி, bailable offense, non bailable offense அவன் கிளியரா கேட்டகரிக்கலா அவன் கொடுத்துட்டான். இதுதான் bailable offense, இதுதான் non bailable offense அப்படி அவன் கொடுத்துட்டான். அதனால there is no confusion for us. So CRPC has been classified all offenses into bailable offense and another one is non bailable offense. So now sir said section 2A defines, 2A defines first schedule read with section 2A of the CRPC. Take it on. Section 2 subclass A of the CRPC, it can be generally stated all serious offenses. Serious offenses கொடுத்திருக்காங்க. All serious offenses has been what do you call written in section 2A subclass small a. So இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் சார், அதாவது எப்படி மனுஷன் எவ்வளவு பெரிய உடம்பு இருந்தாலும் ஹார்ட் இருந்தா தான் உயிர் வாழ முடியும். அதே மாதிரி பெயில், நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் இதெல்லாம் எங்கனா நீங்க போங்க, ஒரு என்ன ஹார்ட் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் என்ன கண்டிஷன், ஹார்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் என்ன, எப்படி சிஆர்பிசி சொல்லுது இட் இஸ் a bailable offense, நான் bailable offense எல்லாம் சொல்லுது. ஓகே, அதெல்லாம் ஓகே, குட். இது வாட் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் ஹியர்? The offenses, take down the condition please. Offenses punishable with imprisonment for 3 years or more considered as non bailable offenses. 3 வருஷம் அதுக்கு மேல இருக்க offenses பூராமே non bailable offense according to CRPC. ஒரு பனிஷ்மென்ட் வந்து 3 வருஷமோ இல்ல அதுக்கு மேலயோ, 3 வருஷம் இல்ல 3.5 வருஷம் 3.5 வருஷம், லைஃப் இம்ப்ரிசன்மென்ட், டெத் சென்டென்ஸ், everything, so these covered under the non bailable offense. இதுதான் சார் கண்டிஷன், இதுதான் the heart of the provision. If a person accused of a bailable offense, or accused, who is accused, யார் accused நம்ம சொல்றோம்? குற்றம் சாட்டப்பட்டவர். Very good. The accusation stands in favor of the particular person is said to be accused. Whether the accused and the culprit is one and the same? Accused and culprit. Yeah, convicted. So here we have to know, idu therinjukanga neenga. So what do you mean by accused and what do you mean by culprit? Accused means, take it on the word, the guilt is not proved, then he is said to be accused. Once the guilt is proved beyond reasonable doubt, சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாம இவன் தான் பண்ணா அப்படின்னா அவன் தான் கல்பிரிட். இதுதான் கோர்ட் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்றாங்க. அக்யூஸ்னா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், நிரூபிக்கப்படவில்லை குற்றம். guilt is not proved before the court of law. Once the guilt is proved, from the moment onwards he is said to be a culprit, sir. Okay. If a person accused of bailable offense is arrested or detained without warrant இல்லாம அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, he or she has a right to release it on bail. எதுக்கு? bailable offense-க்கு. அதனால தான் நான் initially itself I said bail is a matter of right for bailable offense. Bail is not a matter of right for non bailable offense. நான் bailable offense நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு bail கண்டிப்பாக என்னோட ரைட் அப்படி நீங்க கேட்க முடியாது. It is a discretionary power of the court. What do you mean by discretionary power of the court? Yeah, அவங்க நினைச்சா கொடுக்கலாம். ஆப்ஷன்ங்கிறத விட what do you call, we can rephrase the term, enormous power னு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்கு, கொடுத்தா கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி இல்ல. So that is a point here. So section 436, please take it on the provision. 438 speaks about AB, anticipatory bail. 436 of CRPC defines release it on bail. என்ன சொல்லுது? If a person accused of bailable offense, ஒரு bailable offense பண்ணி அவனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, without warrant இல்லாம அவனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அவனையும் அந்த he or she has right to release it on bail. What do you call? On bail. Section 436 of CRPC. But if the offense is non bailable, offense வந்து non bailable இருந்துச்சுன்னா, that does not mean that person accused of offense shall not be released on bail. Non bailable offense க்கு 436 apply பண்ண முடியாது. In such a case bail is not a matter of right. So this is the point you should know.
The power to cancel bail has been given to the court and not to the police. போலீஸுக்கு வந்து பெயிலை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கா? பெயிலெல்லாம் அவங்களுக்கு பவரே இல்லை. their role is very what do you call restricted or narrow. போலீஸ் வந்து அவங்களோட ரோல் என்ன சார்? they will what do you call they will lodge an FIR and they have to produce within 24 hours. Constitution says within 24 hours they have to produce before the concerned judicial magistrate. 24 மணி நேரத்துக்குள்ள கொண்டு போகணும். அதில் ட்ராவலிங் so many judgments இருக்கு. ட்ராவலிங் டைம் இன்க்ளூட் ஆகுமா எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுமா? then you just what you call go through. So this is the point. So the power to cancel bail has been given to the court, not to the police. போலீஸ்க்கு அந்த பவர்லாம் கிடையாது. FIR register பண்ணிட்டாங்கனாலே their duty is over. They should not keep on the particular accused person in the custody. So they have to produce before the concerned judicial magistrate. Once their duty is over, then the judiciary's duty starts. Okay. The court granted which, what do you call? The court which granted the bail can alone cancel it. அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். எந்த கோர்ட் வந்து பெயில் கொடுக்குதோ அந்த கோர்ட் தான் பெயிலை கேன்சல் பண்ண முடியும். So that is a condition is imposed in CRPC. எந்த கோர்ட் பெயில் கொடுக்குதோ அந்த கோர்ட் தான் வந்து பெயிலை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும். Yes sir. So I make it clear for bailable and non-bailable offense. Section 2A சில கண்டிஷன்ல பேசுது. Heart of the provision என்ன 3 years or more than 3 years இருந்துச்சுன்னா then it is what do you call? It is covered under the non-bailable offense. That is for your information. Then come to that AB. In bailable and non-bailable offenseல 436 நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து 438 பார்க்க போறோம். AB னா என்ன சார்? 438 of CRPC enables the superior courts to grant anticipatory bail. Superior courts na இப்போதான் வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம ஹை கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் உள்ளே போங்க அங்கே போங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கைட் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் ரிட்டன் சார் இன் தி வாட் யூ கால் இன் தி இட் இஸ் ரிட்டன் இன் த CRPC. ஹையர் ஃபோரம்னா ஈவன் செஷன்ஸ் கோர்ட் ஆல்சோ இஸ் அ ஹையர் ஃபோரம். தட்ஸ் வை ஐ மென்ஷன் செஷன்ஸ் கோர்ட் இஸ் அ ஹையர் ஃபோரம் இன் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். In the district level, Sessions Court is a higher forum. State High Court is a higher forum. Our entire country, the Apex Court, Supreme Court is the higher forum. So that is a point you should know. An anticipatory bail can be applied. எப்பெல்லாம் AB apply பண்ணலாம்? Anticipatory bail இதெல்லாம் very important provisions sir. எப்பெல்லாம் வந்து AB வந்து apply பண்ணலாம்? An anticipatory bail can be applied when the person has reason to believe. அவருக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு, நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு, அவர் பயப்படுறாரு. அப்ப அவர் பெயில் ஏபி அப்ளை பண்ணலாம். அவர் அரெஸ்ட் பண்ணல, அதான் விஷயம். அவர் அரெஸ்ட் பண்ணல, நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு அவங்க நினைச்சு அவர் ஏபி போடலாம். அதுதான் ஏபியோட கண்டிஷன். அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெயில் தான் போகணும். அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் அவர் போய் என்ன பண்றாரு, அப்ரோச் பண்ணாருன்னா அது ஏபி. அண்டர் சஸ்பிஷன் the particular person is going to be arrested. If he is thinking like that, then he can follow what you call section 438 of CRPC. So that condition is stipulated here. An application of anticipatory bail. எங்கெல்லாம் நீங்க AB போடலாம்? Which institution you can file? Which courts you have to file? First you have to approach the concerned sessions court, sir. The concerned sessions court. Then application for AB anticipatory bail can be made to the sessions court, the high court, or even the Honorable Supreme Court of India. But one condition, further one condition, what you call it, trying to teach a lesson for us. கொடுத்துட்டாங்க, என்ன சொல்லிட்டாங்க, எங்கெல்லாம் நீங்க பெயில் ஏபி போடலான்னு. செஷன்ஸ் கோர்ட்ல நீங்க போடலாம், ஹை கோர்ட்ல நீங்க போடலாம், சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் நீங்க போடலாம். பட் நம்மளுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் பண்றாங்க. என்ன கைடன்ஸ் பண்றாங்க? However, normally it is to presumed that the court of session would be the first approached. அதுதான் இங்க கண்டிஷன். கோர்ட் ஆஃப் செஷனுக்கு தான் நீங்க போகணும். Just like that, you should not approach the higher forum. ஒன்னாவது பாஸ் பண்ணாதான் ரெண்டாவது வர முடியும். டக்குன்னு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வர முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ளோ.
So first you have to approach what you call the sessions court. After that only you can, by way of what you call appeal, you can, there is no restricted here. There is no restriction. You can come to that what you call higher forum. So that condition is here. இருக்கு செஷன்ஸ் கோர்ட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு இருக்கு, ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. பேர் ஆக்ட்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது, பை வே ஆஃப் ப்ரீசிடென்ட்ல இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஏன் வந்து ஏபியில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் செஷன்ஸ் கோர்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் இருக்கே, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதை இருக்கு சார், கண்டிஷன் இருக்கு சார், இல்லாமல் நம்ம சொல்ல முடியாது. Okay. Then come to that cardinal principle of criminal justice system. Cardinal principle of criminal justice system. What do you mean by cardinal principle of criminal justice system? Because we are going to discuss about, we are discussing about what you call criminal laws. Criminal laws படிச்சிட்டு அதோட principle, cardinal principle பார்க்காம போனா எப்படி இருக்கும்? No. No. IIT, take it down the word IIT, not IIT Madras. Okay, for shortcut I am telling to you. For exam point of view, IIT stands for Inquiry, Investigation, Trial. First I stands for Inquiry. Second I stands for Investigation. Third T stands for Trial. இது மூணு தான் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸோட கார்டினல் பிரின்சிபல். கிரிமினல் லாவே இதுக்குள்ள தான் அடங்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிரைம் ஹேப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா என்னது ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்? என்கொயரி. என்கொயரி பண்ணுவாங்க, INQUIRY, in that sense, inquiry. And another one is investigation, INVESTIGATION, investigation. Third one is trial, TRIAL, trial. So this is the cardinal principle of criminal justice system. ஒரு அஃபென்ஸ் நடக்குது சார், என்ன அஃபென்ஸ்னாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க சார். என்ன அஃபென்ஸ், ஈவன் இட்ஸ் மேபி அஃப்ரே. அஃப்ரே கூட ஒரு what you call ஒரு அஃபென்ஸ் தான் அண்டர் IPC. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க, ரெஃபர் பண்ணுங்க. More unfamiliar offenses are there, we have to concentrate about that also. என்ன அஃபென்ஸ்னாலும் இருக்கட்டும், ஒரு அஃபென்ஸ் ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி பண்ணுவாங்க. Who will conduct the enquiry? The police. First the police. After that what do you call? They will what do you call lodge a FIR and they will produce before the judges. Investigation and trial. What do you mean by trial? Trial na enna sir? Enna sir? Irukku sir. Irukku sir. Take down the definition. Trial is a judicial adjudication of a person's guilt or innocence. Take down the word. Trial is a judicial adjudication of a person's guilt or innocence. ஒரு மனித ஒரு பர்சனோட கில்ட், அவன் இன்னோசென்ட்டா இல்லை அவன் குற்றம் புரிஞ்சவனா அப்படிங்கிறது எதன் மூலமாக, ஒரு ட்ரையல், அதாவது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் மூலமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸுக்கு பேர் ட்ரையல். Take down the word. Trial is a judicial adjudication of a person's guilt or innocence. Sir, theory is entirely different from practical, sir. நம்ம ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம், பட் தியரி கிளியரா இருக்கு சார். இருக்கு. Trial is a judicial adjudication of a person's guilt or innocence. That definition please take it down. அடுத்து வாங்க, warrant, summon and summary trial. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, warrant, summon and summary trial.
What do you mean by warrant trial? What do you mean by summon trial? What do you mean by summary trial? Trial na enna sonne? Trial is a judicial adjudication of a person's guilt or innocence. ஒருத்தவன் whether he is a bona fide person or he is a culprit, based upon the adjudication. Adjudication stands for judgment. Based upon the judgment only, we will come to one conclusion. Okay, whether he is a bona fide person or whether he is a really culprit, like that. Let's take down the definitions. What do you call? Section 2 subclass C. Sorry, section 2 subclass X. X of CRPC defines warrant case. Warrant case na enna sir? Very good. 2 years kulla punishment, 2 years ku mela irukka punishment, edu varaikum? Death sentence varaikum. So section 2 capital X of CRPC defines warrant cases. A case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 2 years. Plus 2 ஐ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லாரும் plus 2 படிச்சிருப்போம்ல. Plus 2 படிச்சிருந்தாலே அது warrant case. Plus 2 படிச்சிட்டோனே easily you can remember in exam point of view. Then it is said to be a warrant cases. Huh? Huh. I am not in that sense. For your exam point of view, I am just giving some, what you are proving as an advocate. I am proving as a, what do you call? I am taking lesson, you are proving as an advocate. So that is the point. Okay. Let's come to the point. Yes. So section 2 subclass, what do you call, capital X of CRPC defines warrant case. A case relating to an offense punishable with death for life, imprisonment for a term exceeding 2 years. 2 வருஷமோ அதுக்கு மேற்பட்ட என்னென்ன offense எல்லாமே இருக்கோ அது எல்லாமே warrant caseல கவர் ஆயிடுது சார். Warrant caseல further it has been classified into 2 types. உங்களுக்கு டீப்பா கேसेस உங்களுக்கு क्वेश्चंस கேட்டாங்களா இந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். The warrant cases further it has been classified into 2 types. அந்த types மட்டும் எழுதிக்கங்க சார். If there is no legal basis for the case, police report கொடுத்துட்டாங்க சார், மேஜிஸ்ட்ரேட் நீங்கள் அப்படியே போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவீங்களா? எஃப்ஐஆரை மட்டும் பார்த்து நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவீங்களா? அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லை என்ன ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நீங்கள் பொதுவாக நான் கேட்குறேன்.
prima facie case அப்படி நீங்க பாப்பீங்க. whether V of evidence is there. WEIG, weight of evidence. V of evidence na weight of evidence. Evidences இருக்கா? whether the offense is proved beyond reasonable doubt இருக்கா? according to Indian Evidence Act. offense is proved beyond reasonable doubt. சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாம குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதா? இந்த பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சு தான் நீங்க ஜட்ஜாவே ஆகணும். whether the offense is proved beyond reasonable doubt. சந்தேகமே இல்ல இவன் தான் பண்ணானா அப்படி இருந்தா தான் நம்ம ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுக்க முடியும். So on based upon what supporting documents you gave the what you call judgment. So based upon அப்ப ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம கொடுக்க முடியாது. So it is not our duty. So we have to work on beyond some limits, isn't it? That is the role of judiciary. That's why the people having still the lost belief on the judiciary. So if there is no legal basis for the case in respect of the case is instituted otherwise than அப்ப legal basis இல்லைனா அவர் discharge பண்ணிரலாம். அதான் அந்த those instituted upon a police report. Other than a police report என்ன பண்றாரு இங்க magistrate ஓட ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியம். without based upon police report or other than a police report, whose role is very important? The role of magistrate plays a vital role. என்ன பண்றாரு? other than a police report, the magistrate hears the prosecution. What do you mean by prosecution? Very good. என்ன provision சொல்லுது? எந்த ப்ரொவிஷன் ஏபிபி தான் வந்து அவர் தான் வந்து கேஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லுது சார்? It is there. I will explain. I wrote that provision. I will explain at when we cover that point. 301 illa sir. Okay, let's come to the point. So if there is no legal basis for the what you call that we covered. If the magistrate hears the prosecution and takes the evidence other than a police report, magistrate enna பண்றாரு? He will hear the prosecution and takes the evidence. If there is no legal basis for the case, then they will discharge the matter. But if there is no case, the accused is discharged. If the accused is not discharged, அவரை discharge பண்ணல, evidence இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணணும்? magistrate வந்து the magistrate holds the regular trial after the framing of charge. அதுதான் முக்கியம். framing of charge வந்து இப்ப warrant trial இருக்கு சார். warrant trial வந்து என்னது? ரெண்டா பேசிக் பண்றோம். based upon police report, other than a police report. இந்த ரெண்டுலயுமே யாரோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ட்? magistrate ஓட ரோல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதர் based upon police reportல என்ன சொல்றாங்க? அதுல வந்து என்ன இருக்கு? legal basis எதுவும் இருக்கா? இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுறலாம். we can discharge. legal basis இருந்துச்சுன்னா எடுக்கலாம், இல்லாட்டி விட்டுறலாம். other than a police reportல என்ன பண்ணணும் அவங்க? they should hear the prosecution. prosecution means what? PP argument அவங்க கேட்பாங்க, evidence எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் what you call whether the case is prima facie case, it is whether it is fit for hearing, then they will take the case, otherwise they will discharge the case. whether the case is fit for hearing, then they will admit, the case will be admit. அதுக்கு தான் அந்த ஒரு லைனை டிட்டர்மைன் பண்ணுது பாத்தீங்களா? அது எந்த லைன் டிட்டர்மைன் பண்ணுனா ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ்ல தான். ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் அந்த கட்டத்தை தாண்டிடுச்சுன்னா உங்க கேஸ் உள்ள போயிடும். இல்லையா அதுலயே what you call wash out only. The regular trial after the framing of regular trial சில stages இருக்கு. அந்த stagesோட இன்னைக்கு கவர் பண்ணிடலாம். ரெண்டு provision IPCல நான் சொல்றேன் because we are not able to complete. ஓகே, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்கா தெரியணும். Then come to the summon case. இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். warrant trial கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். summon caseல என்ன சார்? summon case means case relating to offense not being a warrant case. இதுல லால லாரன்ஸ் சென்டென்ஸ் இதுவா இருக்காது அதுவா இருக்காது சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன் வேணும் அதுதான் முக்கியம். punishable with imprisonment not exceeding 2 years. 2 வருஷத்துக்கு மேல போக கூடாது. 2 வருஷத்துக்குள்ள இருக்க ஆஃபென்ஸ்லாம் சம்மன் கேஸ் தான். சம்மன் கேஸ்ல வந்து என்ன பண்றோம்?
சம்மன் கேசஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம், சம்மன் கேசஸுக்கும் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணுமா? சம்மன் கேசஸுக்கும் சார்ஜ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ சம்மன் கேசஸுக்கே சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண அவசியம் இல்லைன்னா அப்போ சம்மரி கேசஸ்க்கு there is no need to frame the charges. That is a point we have to understand. ஓகே, அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, in respect of summon case there is no need to frame charges. The court gives substance of acquisition, rightly you said. The substance of acquisition which is called notice. நோட்டீஸ்ங்கிறத வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க கோர்ட்டு. நோட்டீஸ் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? அக்யூஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுதான்ப்பா உனக்கு உன் மேலே சாட்டப்பட்ட குற்றம், இதை நோட்டீஸை நீ எடுத்துக்கோ. ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு? சம்மன் கேசஸில். அதில் இன்னும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெயிட்டேஜான பாயிண்ட் யூ ஷுட் நோ. Discretionary power of the court, I said. If the court thinks, no, it is wrongly what you call covered under the what you call summon case. Actually, it should be a category, what you call, it should be given in warrant case. அப்படின்னு கோர்ட் நினைச்சா, if the judges they think அவங்க நினைச்சாங்கன்னா, இது வந்து எப்படியோ கொடுத்துருக்காங்க, இது சம்மன் கேஸில் வராது, இது பனிஷ்மெண்ட் கூடல வரும், இது எப்படி சம்மன் கேஸில் எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சம்மன் கேஸை வாரண்ட் கேஸை மாற்றிடலாம் சார். That power you are having. If you are thinking really what you call it's not covered under the summon cases, punishment இவ்வளோ தப்பு பண்ணிக்க இதில் எப்படி சம்மன் கேஸில் போட முடியும், இது சம்மன் கேஸில் வராது வாரண்ட் கேஸில் போடலனா, yeah, yes, you are having the power. The CRPC gave the power to you. So the court has the power to convert a summon case into warrant case if the magistrate thinks that அங்கே தான், அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட் ரோடில் தான், மேஜிஸ்ட்ரேட்டை சுற்றி தான் சார் சிஆர்பிசியே இது வருது. Thinks that it is the interest of the justice. Really, if you are going to give what you call complete justice, constitution says complete justice. ஒரு complete justice நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா as a magistrate நீங்கள் ஒரு as a bona fide person, as a good heart, if you are going to give in the sense, then you can change the what you call summon case into the warrant case. Really the case is deems to fit. What do you mean by deems to fit? உண்மையிலே அது இருந்ததுன்னா நீங்கள் மாற்றலாம். So that power is given. Summary trial means which section defines section 260 to 265. What do you call 260 265 வரைக்கும் எத்தனை ப்ரொவிஷன் சம்மரி ட்ரையலை பற்றி பேசுது? 60 61 62 63 64 65. So these provisions what you call stands in favor of summary trial. Summary trial என்ன பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வேணும், என்ன what is a nutshell point in summary trial? ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ், அவ்வளோதான். ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ் அதான், அதுவே 6 மாதம் தான். அப்போ 6 மாதத்துக்குள்ளே உடனே உங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடச்சிரும். ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் இஸ் வெரி சிம்பிளிஃபைடு, காம்ப்ளிகேட்டடே கிடையாது சம்மரி கேஸில். ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ் இஸ் பாசிபிள், அட் த சேம் டைம் வாட் யூ கால் இட் இஸ் வெரி சிம்பிளிஃபைடு இன் நேச்சர். ஸோ இதுதான் சார் வாரண்ட். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட். So far now what are the points we covered? நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க இப்ப. Yeah, okay, another one concept is that நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. Okay, I will tell. Another concept, the commission of the offense, criminal prosecution. நான் இப்போ தான் சொன்னேன், என்ன சொன்னேன், அதாவது வந்து the prosecution will be opened by the state side, what you call the PP will be open the case, criminal case will be opened by the state side public prosecutor. So that's what the condition is here in CRPC. Which provision I asked? Do you identify the provision? 225 sir. 225 of CRPC provides, எழுதிக்கங்க, இந்த ப்ரொவிஷன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. 225 of CRPC what you call defines every trial, எந்த ட்ரையல்னாலும், ட்ரையல்னா எல்லா ட்ரையலும் இருக்குது சரிங்க, வாரண்ட் ட்ரையல் இருக்குது, சம்மன் ட்ரையல் இருக்குது, சம்மரி ட்ரையல் இருக்குது. ஓகே, every trial before sessions court shall be conducted by the public prosecutor. So the public prosecutor is the authorized person to reopen a criminal case. He is a state side lawyer, public prosecutor. சரி,
கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷனை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் தான். whether have you took the can I erase it? Okay. Court of Sessions ka? Okay. But here given every trial is given. Section 225 of the what you call CRPC provides. அப்ப நம்ம Court of Session க்கு வாங்க. Court of Session என்னென்ன definition கொடுத்திருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம்ல. which is section defines Court of Session? Section 9 of CRPC. அதுல என்னென்ன courts எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்டர் பண்ணனும். Do you get my point? Court of Sessionல சில courts mention பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அந்தந்த இதெல்லாம் கவர் ஆகும். So in that meaning they gave here. Okay. So section criminal prosecution ரெண்டா பிரிக்கலாம் சார். ஒன்னு வந்து FIR and another one is private complaint. FIR and another one is private complaint. Section 154 of CRPC defines FIR. Okay. சரி. நீங்க FIR கொடுக்குறீங்க சார். Who is the authorized person to lodge an FIR? The person who is not below the rank of sub-inspector, he is the authorized person to lodge a FIR. அவர் தான் எடுக்கணும். sub-inspector தான் எடுக்கணும். actually inspector or sub-inspector CRPC சொல்லுது. ஏட்டு எடுக்க கூடாது. But whether it is possible, they are doing. Okay. sub-inspector below the rank of அது என்ன sub-inspector தான் கடைசி ரேங்கே சொல்லுது FIR எழுதுறதுக்கு. Inspector or sub-inspector CRPC says. IO means what you call CRPC ல ஒரு வேர்ட் சொல்றாங்க. IO investigation officer அப்படினு சொல்லிடுறாங்க அவங்கள. ஓகே. இப்போ அவங்க கன்சர்ன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்க FIR கொடுக்குறீங்க, அவங்க எடுக்கல சார், என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? டிஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பரண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ்க்கு நீங்க கொடுப்பீங்க. based upon which section? 154 சப் கிளாஸ் 3 படி நீங்க வந்து சூப்பரண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ்க்கு நீங்க கொடுப்பீங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஒன் அண்டர் த FIR. இப்போ ஜீரோ FIRங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கூட வந்திருக்கு. ஐ திங்க் யூ ஆர் அவேர் அபவுட் ஜீரோ FIR. என்ன சார் ஜீரோ FIRனா? ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பார்க்க தேவையில்லை. வெரி குட். ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பார்க்க தேவையில்லை. அந்த அஃபென்ஸ் எங்க நடந்தாலும் we can give a complaint. that is said to be zero FIR. இத கூட கேட்கலாம் சார் क्वेश्चनல. சரி, இப்போ கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷனை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஒன் இஸ் வாட் யூ கால் FIR and another one is private complaint. What do you mean by private complaint? சரி, private complaintனா என்ன? என்ன சார்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார். வெரி குட். என்ஐ ஆக்ட்ல வந்து நம்ம இந்த பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் போட்டுக்கலாம். வெரி குட் சார். ஸோ இதுதான். ஸோ செக்ஷன் 225 of CRPC provides every trial before the sessions court shall be conducted by the public prosecutor. First point we already saw. Private parties, second one, private parties also conduct cases through their own lawyers in respect of private complaints. ரெண்டுமே இருக்கு. இங்க வந்து பிரைவேட் சைடு நம்ம கிரிமினல் சைடு நம்ம அப்பியர் ஆகுறோம், ஸ்டேட் சைடு ப்ராசிக்யூஷனும் அவங்க அப்பியர் ஆகுறாங்க, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்து நம்ம இட்ஸ் ஃபைலிங், isn't it? So private parties can also conduct cases through their own lawyers in respect of private complaints. What do you mean by private complaint? If you want, please take the definition. Private complaint basically means complaint which is directly filed by the complainant in the court. Directly அந்த complainant அவனே கேஸ் கொடுக்குறான் கிரிமினல் கேசஸ்ல அப்படின்னா அது வந்து பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். அதுதான் இங்க பாயிண்ட். The magistrate, again I am talking about the CRPC, the center point is what you call magistrate. எப்படி வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம்லாம் சன்னை வச்சு அப்படியே சுத்துதோ, சோலார் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, சூரியனை புதன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சூரியனை வச்சு தான் சுற்றுது சோலார் சிஸ்டமே. அதே மாதிரி தான் இங்கே மேஜிஸ்ட்ரேட்டை வச்சு தான் இது எல்லாம் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வருது. CRPC, IPC, இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட். அப்படியே அப்போ யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த பவர் ஆஃப் த போஸ்ட். ஓகே, இங்கே இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் த பவர் டு டேக் காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் சச் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். காக்னிசன்ஸை வந்து அவர் வந்து எடுக்கலாம். பேஸ்ட் அப்பான் விச் செக்ஷன்? 190 சப் கிளாஸ் 1 படி. செக்ஷன் 190 சப் கிளாஸ் 1 படி he can take the cognizance based upon the private complaint.
The accused person, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the accused வந்து இன்னோசென்ட்டாக இருக்காரு, அவரை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலாமா? the accused வந்து இன்னோசென்ட்டாக இருக்காரு, அவரை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலாமா? அப்போ என்ன இருக்கணும்? presumption of innocence இருக்கணும். அதுவும் ஒரு கார்டினல் பிரின்சிபல் ஆஃப் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ். presumption of innocence, சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாமல் அவர் குற்றம் அவர் தான் பண்ணியிருக்கணும். presumption of innocence, take down the word, presumption of innocence, அது ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும். ஸோ இது கவர் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கேன்? ஹைரார்கி ஆஃப் கிரிமினல் கோட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பெயில் அண்ட் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் கவர் பண்ணியாச்சு. ஏபி ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் பார்த்தோம். தென் ட்ரையல் பார்த்தோம். ட்ரையல் அண்ட் இட்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். அண்ட் prosecution, அது என்னன்னா criminal side based criminal cases based upon FIR, and another one is private complaint visa. அடுத்து important concept, arrest and rights of arrested person. இதுதான கிரிமினல் லானா, அரெஸ்ட் பண்றது தானே கிரிமினல் லா. அரெஸ்ட் பண்றது வந்து பெயில் கொடுக்கிறது, ஏபி கொடுக்கிறது, மேஜர் பார்ட்ஸ் இட்ஸ் டாக்கிங், இட்ஸ் flowing like that. இதுல இல்லாதது n number of provisions are there. That's what I said. I cannot what do you call, we can see, I can realize you, this is the taste of the water. Just like that we cannot swim in the CRPC. Okay, just like that we cannot swim in the, this long practice is needed, hard practice is needed. Under section 57 read along with 167, what is 167 says that? Huh? Remand power, very good. So under section 57 read along with 161 of the CRPC, the accused must be produced before the magistrate within 24 hours. ஒருத்தவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா, the police official, they don't have the power to keep on the accused person in their custody. அவங்க கீழே வச்சுக்க முடியாது. So they have to follow the provision section 54 read along with. read along with னா அதோட சேர்ந்து நம்ம 167ஐயும் பார்க்கணும். அதுக்கு தான் read along with ன்னு சொல்றோம். So 57 read along with 167 of the CRPC, the accused must be produced before the magistrate, concerned judicial magistrate, within 24 hours. If the investigation cannot be concluded within this time, investigation வந்து அந்த specific டயத்துக்குள்ள conclude பண்ண முடியலைனா, அப்பதான் the magistrate அவனே வச்சுக்க முடியாது, போலீஸ் அஃபீஷியலே வச்சுக்கவே முடியாது. So again he have to what do you call, ask permission from the court. எப்படி ஒரு நாள் லீவ் எடுக்கிறோம்னா எப்படி பிரின்சிபல் பெர்மிஷன் எடுத்து தானே வாங்குறோம், அந்த மாதிரி தான் இங்கே பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ 24 மணி நேரத்தில் அவனால் முடியலையா, he have to get prior permission from the court of law, judicial magistrate permission வாங்கணும் சார். So if the investigation cannot be concluded within the time, a magistrate may order for the remand of arrested person to police custody. அப்போ ரிமாண்ட் கொடுக்க, சரி நீங்கள் எடுத்துக்கங்க, ஸ்டில் 10 டேஸ்க்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க சார், 10 days மேக்ஸிமம் 15 days தான். ஏன்னா உள்ளே வச்சு அவன் என்ன பண்ணுறாங்கிறது யாருக்கு தெரியும். ஸோ அதனால ஜஸ்ட் லைக் தட் போலீஸ் கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம். அப்போ தே ஹாவ் டு பி மோர் காசியஸ்லி அண்ட் தே வில் கிவ். ஸோ இதை என்ன சொல்லுது, எந்த செக்ஷன் சொல்லுதுன்னா 167 subclass 3 ஆஃப் சிஆர்பிசி. அதுதான் ரிமாண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து 167 subclass 3 பேசுது. 167 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட். அப்போ என்ன பார்த்தோம், ஒரு பர்சனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, போலீஸ் அஃபீஷியல் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு 57 ரெட் அலாங் வித் 167 ஆஃப் சிஆர்பிசி படி அவரை 24 ஹார்ஸ்க்குள்ளே கன்சர்ன் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்குள்ளே நிறுத்தி ஆகணும். அப்படி நிப்பாட்டலை அப்படின்னா, the police official again they have to get the prior permission from the judicial magistrate based upon section 167 subclass 3 of CRPC. Is it clear for you? Yes. அடுத்து வாங்க section 50 of what do you call CRPC. What is section 50 of CRPC? Section 50 of CRPC defines arrested person is to be informed of the particulars of offense or any grounds of arrest. எல்லாமே லால இருக்கு சார், பட் ஏன் இந்த மாதிரி இவ்வளவு
கேப் இருக்கு லாவுக்கும் சொசைட்டிக்கும். அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, சில நேரத்தில் போலீஸ் சொல்லாமே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்கல்ல. சார், வாட் ஹேப்பன் இன் சாத்தான்குளம் இஷ்யூ, கஸ்டோடியல் டெத், வாட் யூ கால் custodial death, சாத்தான்குளம் issue. Under suspicion only they are arrested, and in the lockup, what you call third degree method has been applied, and they died. லால இருக்கு, ஏன் இந்த லாக்கும் கேப்புக்கும் இந்த லாக்கும் சொசைட்டிக்கும் இந்த லாவுக்கும் ஏன் இவ்வளோ கேப் இருக்கு சார்? Because they are not aware. They are not aware. Provisions are there. If they are aware about the provision, if there is the police official, they will be like this, lethargic, they will be, no. Because of lack of awareness only. So it is your information. So further, if what do you call, ஒருத்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்லணும், நீ எதுக்காண்டி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்க, என்ன அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்க, என்ன அஃபென்ஸ் பண்ணனால உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரைட் ஆஃப் த அக்யூஸ்டு பர்சன். சொல்லணும் சார், சொல்லணும். அதே மாதிரி இப்போ எஃப்ஐஆரில் வந்து இந்த மாதிரி இது இருக்குது, இந்த அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எல்லாமே வேர்ட்ஸ்லையும் இருக்குல்ல, சார்ஜ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே ரிட்டர்ன்லையும் அவங்க அட்லீஸ்ட் சொல்லணும். தே ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம். ஃபர்தர் இஃப் அரெஸ்டட் வித்தவுட் வாரண்ட், வித்தவுட் வாரண்ட்னா என்ன பார்த்தோம் நம்ம? வாரண்ட்னா என்ன? Okay, 2 years. So further, if arrested without warrant of an offense, அப்பனா அவன் ஹீனியஸான அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம். அதான விஷயம். He committed a heinous offense which is bailable. Heinous offense பண்ணிட்டான் சார், ஆனால் அது வந்து என்ன, bailable கவர் ஆகுது. He or she must be what you call informed to that he or she is entitled to be released on bail. வெயில நீ வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவனுக்கு சொல்லணும். இதில் சொல்கிறாங்க, இந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் இதில் சொல்கிறாங்க. 50லேயே இதெல்லாம் கவர் ஆயிடுது. அவனை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன இதில் நான் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறத தே ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம். அரெஸ்ட் பண்ணிட்ட பின்னாடி என்ன சொல்லணும், இதில் வாரண்ட் கேஸாக இருக்குது, அதாவது 2 years ஆர் மோர் தென் 2 years, எக்ஸீடிங் 2 years. எக்ஸீடிங் 2 yearsல அதில் ஒரு ரீசனபிளான ஏதோ ஒரு கிளைம் அவர் அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கா, அப்போ ஒரு 3 வருஷம் ஏதோ ஒரு பெயில் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் சொல்லணும். உன்னை பெயில் வாங்கிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தே ஹாவ் டு கன்வே டு த பர்சன். Then come to the 50 capital A. What is 50 capital A? Under section 50 capital A of the CRPC, the arrested person nominated by him informed about the arrest, and moreover the magistrate is required to satisfy himself that the provision of this section are complied with. இதுதான் மேஜிஸ்ட்ரேட். அதுதான் சார் நான் சொன்னேன், நான் திருப்பி சொல்கிறேன், மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் அவங்க சென்டர் பிளேஸே. மற்ற எல்லாமே மேஜிஸ்ட்ரேட்டை சுற்றி தான் ரவுண்ட் அப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஹூ இஸ் த ஹீரோ ஆஃப் சிஆர்பிசி? த ஹீரோ ஆஃப் சிஆர்பிசி இஸ் செட் டு பி அ மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒன்லி. அவரை சுற்றி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே நடக்குது. ஸோ their role is significant role. So the Supreme Court also recognized that very important judgment, 2 judgment I will give, take it down the judgment. The Supreme Court also recognized that the right of the arrested person to have access to a lawyer. ஒருத்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா he can what you call engage a lawyer on behalf of him. It is a basic and fundamental right. Lawyer appoint பண்ணிக்கலாம். According to Nandini Satpadi case law and DK Basu versus State of West Bengal. அரஸ்ட்னாலே கண்ணை மூடிட்டு இந்த கேஸ்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் சார். DK Basu versus State of West Bengal. சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கைடன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கு, எப்படிலாம் அரெஸ்ட் ஹேண்ட்கஃபிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க, கை விலங்கு போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு certain procedures, certain principle has been laid down in DK Basu versus State of West Bengal, one of the landmark judgment given by our Honorable Supreme Court of India. Landmark judgment. Okay sir, last section 54 க்கு வருவோம். The arrested person can request that he or she is examined by the medical practitioner. அது இருக்கு பேசிக் ஒரு ரைட். அவருக்கு உடம்புக்கு முடியலையா, he can engage with a what do you call a medical practitioner. That is rights given under section 54 of CRPC. Okay.
framing of charges. Charges and framing of charges I will complete. This is also very important because I didn't complete, I will feel some guilty. I will feel some guilty. Okay, yes. So framing of charges in the sense, first the trial starts with the framing of charges, sir. The trial, அதாவது framing of charge தான் first step trial proceedings. ட்ரையல்னா என்ன பார்த்தோம், கிளாசிஃபிகேஷனாக பார்த்தோம். வாரண்ட் ட்ரையல், சம்மன் ட்ரையல், சம்மரி ட்ரையல், 2 வருஷம் அதுக்கு 3 வருஷம் இருக்க அஃபென்சஸ்லாம் வந்து என்னது, எந்த ட்ரையலுக்கு வந்துடும், வாரண்ட் ட்ரையலுக்கு வரும். அதாவது கேசஸை வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிடுறோம். அரெஸ்ட் பண்ணிட்டான், மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரொசீட் பண்ணிட்டான். மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டியூட்டி என்ன சார்? ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப் த மேஜிஸ்ட்ரேட், ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரையல். அங்கே தான் ட்ரையல்ங்கிறதே ஆரம்பிக்குது, அப்படியே உள்ள என்ட்ரி ஆகுது. ட்ரையல்னால என்ன, இட் இஸ் அ பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரையல். தட் இஸ் செட் டு பி அ ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ். The judge is required to sift and weigh the evidence. அங்கே தான் அங்கே ஜட்ஜோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து இதை எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி whether the case is fit for hearing or it is prima facie some what you call evidences are there, whether we can take the case for subsequent hearing, like that the judge should decide the case under the framing of charges. இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, it is not a prima facie, then what do you call the case against what do you call prima facie or not, it should be decided in the framing of charges. Charge shall be read out and explained to the accused. உனக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் குற்றச்சாட்டு உனக்கு இருக்குப்பா, இதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு it should be read out and explained to the accused person. குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு குற்றச்சாட்டு வந்து சொல்லப்படணும். Shall be asked whether he or she pleads guilty of offense or charged with the claims to be tried. நீ ஒத்துக்கிறியா இல்லை நீ ஏதாவது நீ ஆர்கியூ பண்ணுறியா அப்படிங்கிறத ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ்லேயே வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கிறணும். செகண்ட் ஸ்டேஜ், ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷன் எவிடன்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். ஒன்ஸ் த சார்ஜ் இஸ் ஃப்ரேம்டு பை த ஜட்ஜஸ், த ப்ராசிக்யூஷன் இஸ் ஆஸ்க்ட் டு எக்ஸாமின் இட். அப்போ தான் விட்னஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், சாட்சிகளை. ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜை ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு தான் ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ். அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க, சாட்சிகளை எல்லாம் கூண்டில் ஏற்றுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி a second stage. After the charge is framed, the prosecution is asked to examine its witness before the court. The statement of witness is taken under an oath. நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, பிகாஸ் தட் இஸ் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ஸ்டேட்மெண்ட். அதை வச்சு தான் நம்ம கேஸ் இது உண்மையா பொய்யா, அவன் குற்றவாளியா குற்றம் இல்லாதவனா, ஹீஸ் அ போனஃபைட் பர்சனா, எதர் ஹீஸ் அ கல்பிரிட்டா, அவன் சொல்கிற அந்த சாட்சிகள் மூலமாக தான். அப்போ அதுதான் தட் இஸ் பிளேஸ் a vital role. The court, the statement of witness is taken under an oath. This is called examination in chief. 2 எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இந்த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ப்ராசிக்யூஷனில். ஒன்று கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அனதர் ஒன்று சீஃப் எக்ஸாமினேஷன். கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனா என்ன, குறுக்கு விசாரணை. சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் எதில் எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் இருக்கும் சார், கிராஸில் இருக்குமா சீஃபில் இருக்குமா? கிராஸில் வந்து ஒன்லி எஸ்ஆர் நோ டைப் தான், செஞ்சீங்களா இல்லையா அதுதான். இங்கே வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை. ஸோ இந்த ரெண்டாவது பார்ட் வந்து இட்ஸ் பிளேஸ் a vital role, recording of prosecution of evidence. Then defense evidence. Which section defines defense evidence? 309 of CRPC defines defense evidence. Proceedings shall be held expeditiously possible and particular when the examination of witness has been once begun. சாட்சியெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க, அடுத்த டிஃபென்ஸ் சைடும் அவங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா? they will not accept, they will suppose their what you call their argument. Then that provision is stated section what you call 309 of CRPC. Statement of accused. Next stage, statement of accused. The court has the power to examine the accused at any stage. That word is very important. At any stage of inquiry or the trial of the purpose of eliciting any explanation against incriminating appealing its circumstance. அப்போ கோர்ட் வந்து அவனை எப்போ வேணாலும் எக்ஸாமின் பண்ணலாம் at the stage of inquiry. This is very important duty given under the statement of accused. Defense evidence, another last one, not last one. Defense evidence, next stage. If after taking the evidence of the prosecution, what do you mean by prosecution? Prosecution is nothing but the state side argument stands in favor of criminal side. Then it is said to be a prosecution.
The prosecution examining and hearing the what you call defense side, the judge considers that no evidence that accused has committed the offense. எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்லை இவன் பண்ண அந்த அக்யூஸ்டு வந்து இந்த இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை, எந்த ஒரு சாட்சியும் இல்லை அப்படிங்கிறத he has to be clear custody mentioned in that area. Then he have to record. After that only he has to set free. He has to acute set free, விடுதலை பண்றது. Once the offense is proved, the evidence are there in the sin, then they will what you call convict the person. The witness produced by the accused or cross-examined by the prosecution. The witness produced பண்ணாங்கன்னா again it has been cross-examined by the prosecution. The accused person is entitled to present evidence in case. சரி, இதெல்லாம் ஒரு ஓகே இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் தான். Which one is the final stage in the final stage in criminal trial? First stage என்ன? Framing of charges. Final stage என்ன? அதுதான் கிடையாது. அதுதான் நம்ம ராங்கா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான், ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது. ஜட்ஜ்மெண்ட் இட் இஸ் a duty of the court. They will give the render the judgment. What is the final stage in what you call criminal trial? Final argument is the final stage is the criminal trial. டெக்னிக்கலா கேட்டாங்கன்னா நீங்க தப்பா எழுதிராதீங்க. So final argument is the final stage in the criminal trial. So do you clear with that? இல்ல, ரிட்டன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, பட் ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் இட்ஸ் a final in nature in the criminal trial. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் இட் இஸ் a role of the judges. அது வந்து அட்வொகேட்ஸ்க்கு வேலையே இல்லை. ஜட்ஜ் இட் இஸ் a duty of the court to render the justice to the people. So this is the basic and fundamental one. லாஸ்ட் ஒன்னே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் ஐபிசி, ஏன்னா சப்ஸ்டான்டிவ் லாவுக்கும் சப்ஸ்டான்டிவ் லா ஒரே ஒரு ப்ரொவிஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன். Section 300 of IPC defines what you call murder. What is the punishment for murder? 302 defines punishment for murder. சரி, capital punishment, life imprisonment இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். What is the difference between murder and culpable homicide? Which section defines culpable homicide? 299 of IPC defines culpable homicide. என்ன சார் மர்டருக்கும் culpable homicideக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? சார் பனிஷ்மெண்ட் மட்டும் தான் வித்தியாசமா? இல்ல சார். என்னங்க மேம்? ப்ரீ மோட்டிவ். See, I'm having a gun, just an illustration only, don't take it serious. This is an illustration. I'm having a gun, I'm what you call, suddenly I shoot someone. Whether it is a culpable homicide or murder. No, I'm having gun, suddenly I what you call, I shoot the person. இப்போ இது மர்டரா இல்லையா? அதான் கேள்வி. மர்டர் தான், இது மர்டர். குழப்பிடக்கூடாது. கல்பபிள் ஹோமிசைட் மீனிங் டிஃப்ரெண்ட், அதான் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு. இப்போ மர்டர்னா என்னன்னா, இப்போ கிரைமுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சார். ஆக்டஸ் நான் ஃபேசிட்ரியம் நிசி மென்சிட்ரியா. ஆக்டஸ் நான் ஃபேசிட்ரியம் நிசி மென்சிட்ரியா. கில்ட்டி ஆக்ட் இஸ் தேர், பிசிக்கல் ஆக்ட் இஸ் தேர், தென் இட் கான்ஸ்டிட்யூட் a crime. இல் இன்டென்ஷன் இருக்கு, அதே மாதிரி பிசிக்கல் ஆக்ட் இருக்கு. நான் இவனை கொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன், அப்போ அது இல் இன்டென்ஷன், மலேசியஸ் ஆக்ட். அதுதான் ஆக்ட்ரஸ் வடிக்க மென்ஸ்ரியா. அதான் மென்ஸ்ரியா. ஆக்டஸ்ரியா, நான் ஒரு கத்தியை வச்சு சொருகிறேன், தென் இட் இஸ் செட் டு பி எ ஆக்டஸ்ரியா. மென்ஸ்ரியானா நான் இல் இன்டென்ஷன் இருக்கு, அவனை கொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், கத்தியை வச்சு குத்திடுறேன், அது ஆக்டஸ்ரியா. ஸோ போத் எலமெண்ட் மென்ஸ்ரியா அண்ட் ஆக்டஸ்ரியா இஸ் பிரசன்ட், தென் இட் கான்ஸ்டிட்யூட் எ கிரைம். இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா கிரைம் ஆகாது சார். அதுதான் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஒன்று. ஆக்டஸ்ரியா இருக்கு, மென்ஸ்ரியா இல்லைன்னா கிரைம் இல்லை. மென்ஸ்ரியா இருக்கு, ஆக்டஸ்ரியா இல்லைன்னா கிரைம் இல்லை. ஒரு ஓல்டு ஒரு காமெடி இருக்கும். ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து ஒரு பாயசம் போட்டு அவங்க யாரையோ சம்திங் கொலை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பார்ட்டி. இட்ஸ் அ விவேக் மூவி ஒன்லி. உனக்கு ஒரு பாயசத்தை கொடுத்துருவேன், லைக் தட் த மூவி வில் பி லைக் தட். வென் எவர் யூ ஃப்ரீ ஜஸ்ட் வாட்ச் தட். அப்போ நான் நினைக்கிறேன், இவனுக்கு இந்த சாக்லேட்டில் ஏதாவது வச்சு கொடுத்துடலாம் நான் நினைக்கிறேன், நான் கொடுக்கல, இது கிரைமா? கிரைம் இல்லை. ஸோ இன்டென்ஷன், ஐபிஏசி ஒன் ஃபார்முலா இஸ் இன்டென்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன், அட்டெம்ப்ட், கமிஷன். டேக் இட் ஆன் த டெஃபினேஷன். இன்டென்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன், அட்டெம்ப்ட், கமிஷன். 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு சார். இன்டென்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன், அட்டெம்ப்ட், கமிஷன். இந்த 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு ஃபார் அ கிரைம். த கிரைம் இஸ் ஹேவிங் 4 ஸ்டேஜஸ். ஒன் இஸ் இன்டென்ஷன் அண்ட் another one is preparation, third one is attempt, fourth one is commission. எப்போ கிரிமினல் liability starts அப்படின்னா, once the stages goes beyond the preparation, ப்ரிப்பரேஷனை தாண்டி போயிருச்சுனாலே liability ஆயிரும் சார், கிரிமினல் liability ஆயிரும். ப்ரிப்பரேஷனுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டேஜ், இன்டென்ஷனுக்கு மட்டும் வந்து liability கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதுதான்
இன்டென்ஷன் ப்ரிப்பரேஷன் அட்டெம்ப்ட் கமிஷன் கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ் தாண்டி வந்துருச்சுனாலே தென் கிரிமினல் liability will arise. That is the point. இப்போ என்னன்னா 299க்கும் 300க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா, நான் டைரக்டாக கொல்லலை சார், பட் ஒருத்தவன் வந்து என்னன்னா ஒரு புதருக்கு அடியில் இருக்கான், ஒரு ட்ரீக்கு அடியில் இருக்கான், நான் அந்த ட்ரீயை சுட்டோன்னா அவன் சாவான்னு எனக்கு தெரியும். டைரக்டாக அவனை நான் சுடலை, டைரக்டாக நான் அவனை சுடலை. தண்ணிக்குள்ளே நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்கான், அந்த அந்த தண்ணியை நோக்கி நான் வந்து ஷூட் பண்ணுறேன், எனக்கு தெரியும் இதில் இந்த தண்ணியை இந்த வாட்டரில் நான் வந்து ஷூட் பண்ணேன்னா அவன் இருக்கான், அவன் இறப்பானுங்கிறது தெரியும், தெரிஞ்சு நான் பண்ணேன்னா அது வந்து கல்பபிள் ஹோமிசைட். டைரக்டாக இருக்காங்க, நான் வேணும்னே சொல்லிட்டு சம் இன்டென்ஷன் இஸ் தேர், சம் ரிவெஞ்ச் இஸ் தேர், தென் இட் இஸ் அ மர்டர். நம்மளுக்கு தெரியும் இது பண்ணால் அவன் சாவாங்கிறது தெரியும். இஸ் காசிங் இன்ஜுரி, டியூ டு த காசிங் இன்ஜுரி தென் த பர்டிகுலர் பர்சன் டைட் இன் தி சென்ஸ், தென் இட் இஸ் செட் டு பி a culpable homicide. போலீஸ்காரங்க அடின்னு அடித்து அவன் இறந்தானா அது மர்டரா கல்பபிள் ஹோமிசைடா? கல்பபிள் ஹோமிசைட். அது அந்த அடித்ததுனால வலி தாங்க முடியாமல் அவன் இறந்துருக்கான். ஸோ ஒரு கேஸை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். யூ பீப்புள் ஆர் வெரி எக்ஸ்பர்ட். அதான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்கல்ல, whether the judges, what you call it, judges they deems fit, they want at any point of time they can change the what you call convert the summon cases into the warrant case. So I hope it is useful for you. Now time is 7:10. Okay, thank you very much. Actually it is very what you call very important subject up to my level. Okay, I think do you understand? Yes, thank you very much.